নমস্কার সবাইকে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং দুবে পাঠশালাতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আর তোমাদের আপকামিং যে নেট সেট পরীক্ষা রয়েছে সেই পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে আজকে 25টি প্রশ্নের ওপর আমি আজকে নিয়ে এসেছি প্রশ্ন উত্তরের সেট, যেটাতে তোমাদের পরীক্ষাতে তোমাদের অনেক হেল্প হবে। তো আমি এই রকম টপিকের ওপর মানে এরকম প্রশ্নোত্তরের ওপর এর আগেও ভিডিও করেছি, তোমরা সেগুলোকে একবার দেখে নিও। আজকে যে টপিকের ওপর রেখেছি সেটা হচ্ছে এম্পিরিসিস্ট ফিলোসফারদের ওপর, মানে ওয়েস্টার্ন যে ফিলোসফারটা রয়েছে ফিলোসফি, সেই পার্টের ওপরে আমি আজকে 25টি প্রশ্নের সেট তৈরি করেছি। তো আজকে সেই নিয়ে ডিসকাস করছি। প্রথম প্রশ্ন, হোয়াট ইজ অ্যাকসেপ্টেড বাই বার্কলে? অ্যান্সারের অপশানগুলি হচ্ছে এ ইন্টেনশন, বি ইউনিভার্সাল, সি সেন্স এক্সপেরিয়েন্স। তোমরা কমেন্ট করে জানো কোন প্রশ্নের কোন উত্তর হবে। এটা অ্যান্সার হবে অপশান সি সেন্স এক্সপেরিয়েন্স। নেক্সট প্রশ্ন, অ্যাকর্ডিং টু বার্কলে হোয়াট ইজ সেড টু বি দ্য নেসেসারি কন্ডিশন ফর এক্সিস্টেন্স? অ্যান্সারের অপশানগুলি হলো এ এক্সপেরিয়েন্স, বি রিজন, সি ইন্টেনশন, ডি ইমাজিনেশন। আর অ্যান্সার হবে এক্সপেরিয়েন্স। নেক্সট, বার্কলে's subjective idealism was reduced to option A solipsism, B idealism, C consciousness, D empiricism. অ্যান্সার হবে solipsism, option A solipsism. Next, what is not the property of consciousness? Option A matter, B activeness, C actions, D passiveness. অ্যান্সার হবে অপশান এ ম্যাটার। নেক্সট, হোয়াট এড is taken by Berkeley to prove the existence of soul? Option A law of causation, option B law of contradiction, option C law of thoughts, and option D law of ideas. Answer হবে law of causation, option A. Next, soul for Berkeley is the cause of. Answer option A ideas, option B sensations, option C experience, option D concepts. Answer হবে option A ideas. Next question, God has the capacity of. Option A no idea, option B infinite ideas, C eternality, and D acceptability. Answer infinite ideas. Next, what was the book name of Berkeley? Option গুলো দেখব। Option A Two Dialogues, option B Principles of Human Knowledge, option C Methodic Doubt, option D Skillful Knowledge. আর অ্যান্সার হবে Principles of Human Knowledge. Next, who is known as the father of skepticism? Option A Locke, option B Hume, option C Berkeley, option D Leibniz. আর অ্যান্সার হবে Hume. Next, mark the correct option below in accordance with the book written by David Hume. Option A essay concerning human understanding, option B meditation, option C inquiry concerning human understanding, and option D political dilemma. Answer হবে inquiry concerning human understanding. Next,
Which method is used by Hume in his philosophy? Option A, physical method. Option B, mathematical method. Option C, scientific method. And option D, psychological method. The answer হবে psychological method. Next, according to Hume, what one gets through experience? Option A, knowledge. Option B, perception. Option C, reason. Option D, concept. Answer, option B, perception. Next, whatever was sensation in Locke's philosophy is impression in whose philosophy? Option A, Berkeley. Option B, Hume. Option C, Kant. Option D, Spinoza. Answer হবে Hume. Option B. Next, what comes first in Hume's theory of perception? Option A, impression. Option B, ideas. Option C, concept. And option D, imagination. Answer হবে option A, impressions. Next, which is said to be the less lively form of perception? Option A, impression. And option B, imagination. Option C, both A and B. And option D, neither A nor B. Answer হবে neither A nor B. দুটোর কোনোটাই না. Next, what are ideas according to Hume? Option A, copies of impression. Option B, doctrines. Option C, concepts. And option D, all of these. Answer হবে copies of impressions. Option A. Next, what are impressions according to Hume? Option A, primary. Option B, secondary. Option C, ethics. Option D, none of these. Answer হবে primary. Option A. Next, the knowledge of matter of facts is based on option A, sense experience. Option B, experience. Option C, nothing. And option D, everything. Answer হবে sense experience. Option A. Next, which form of knowledge is said to be universal and certain? Option A, knowledge of relation. Option B, knowledge of belief. Option C, knowledge of fact. And option D, knowledge of sense experience. Answer হবে option A, knowledge of relation. Next, what is the other name of problem of induction? Option A, Hume's fork. Option B, Hume's idealism. Option C, Hume's problem. And option D, Hume's immaterialism. Option হবে Hume's problem. Option C. Next, the conclusion of which type of argument is not logically necessary? Option A, deductive argument. Option B, declarative argument. Option C, inductive argument. And option D, implicative argument. Answer, inductive argument. Option C. Next, what was the central theme of Hume's philosophy? Option A, theory of experience. Option B, theory of reduction. Option C, theory of causation. Option D, theory of induction. Answer, theory of causation. Next, what establishes the relation of cause and effect is based on? Option A, invariable concomitance. Option B, variable concomitance. C, attractive. And D, all of these. Answer, option A, invariable concomitance. Next, Hume believes in what philosophical definition? Option B, psychological definition. Option C, necessity. Option D, essentiality. Answer, necessity. Option C. Next, what is the distinction created by Hume? Reason and
passion, option B concepts and doctrines, option C awareness and positivity, option D essentiality and negativity. आंसर হবে অপশান এ রিজন অ্যান্ড প্যাশন, অপশান এ। এই ছিল তোমাদের আজকে 25টা প্রশ্ন উত্তর, যেটা আমি আজকে নিয়ে এসেছি তোমাদের আপকামিং নেট সেট পরীক্ষার কথা ভেবে। আর নেক্সট দিনের হোমওয়ার্ক থাকলে এই কোশ্চেনটা এটা তোমরা কমেন্টে অ্যান্সার করে জানাবে যে এটার অ্যান্সার কী হবে। কোশ্চেনটা বলে দিই, হিউম এথিক্যাল কনসেপ্ট আর বেসড অন হোয়াট? অপশানগুলি বলে দিই, অপশান এ প্যাশনস, অপশান বি অ্যাক্টিভিটিস, অপশান সি অ্যাক্সিডেন্টাল অ্যান্ড অপশান ডি রিলায়েবল। তাহলে আজকে আমি এই যে 25টা প্রশ্নের যেটা আমি সেট এনেছি, এই 25টা প্রশ্নের সেট তোমরা অবশ্যই পিডিএফ আকারে পেয়ে যাবে। আমার চ্যানেলের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি দেওয়া আছে ওই নাম্বারে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে, আর তোমার কমেন্টে বলে দেবে যে তোমাদের পিডিএফ চাই, তাহলে আমি অবশ্যই পিডিএফটা পাঠিয়ে দেব। আর যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, যাতে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করি তোমাদের কাছে সব নোটিফিকেশান তোমরা পেয়ে যাও। তাহলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর দেখা হবে তোমাদের নেক্সট ভিডিওতে। আমি প্রতিদিনই এরকম 9টা নাগাদ পোস্ট করব, কারণ তোমাদেরকে টাইমটা না বললে তোমাদের অনেক অসুবিধা হবে যে কখন পোস্ট করি তোমরা বুঝতে পারো না। তখন এই মুহূর্তে আমি রাতের দিকে পোস্ট করব, যখনই পোস্ট করব আমি জানিয়ে দেবো যে কখন পোস্ট করব, তোমরা সেই সময়তে অবশ্যই থাকবে। তো আজকে ছিল এই 25টি প্রশ্ন উত্তরের সেট। এরপরে আমি আরও অন্যান্য টপিকের ওপরেও নেব, ইভেন এই টপিকের ওপরেও আমি আরও প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আসব। তো যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর অবশ্যই বেশি করে লাইক দাও, আর কমেন্ট সেকশনে জানো যে তোমরা পরবর্তী ভিডিওটি কোন টপিকের ওপর চাও। তা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে। গুড নাইট।